Alright. So yeah, we're done with the sa events, no? So events.js. So we tackle yung click, double click, mouse down. I'll get back tayo bakit hindi gumagana tong event na to. Alright, so mouse down, nag-work naman siya. Mouse up, mouse leave, mouse over, and yung mouse move. So every time na mamove natin yung ano natin, magbabago siya because dun sa function na yun, run event, we just created this style. Right? And we're using the property of offset x and offset y. So with that, we're going to uh, tackle yung another events. No? Kasi meron pa mga events pa. So let's cover yung mga ano na yun. So lagyan na lang natin dito events2.js file. Alright. So para matakal natin yung iba pa. Alright. So now let's close ko tong events. Tapos let's change this one to okay, it's events2. Alright. Tama ba? Yeah. So or para masigurado. And ito yung IntelliSense yung gamitin ko para sigurado. Right? So right now, kapag chinek natin yan, babalik siya sa normal kung ano yung structure nung HTML natin without any function. Right? So balik siya doon sa normal. Alright. Yes? Sir, di po naka-share screen. Talaga? Buti yung sinabi mo. Okay, kasi nag-class picture pala tayo. Yan. So, yeah. Naka-record naman din siya. Okay lang. Hindi ko na ulitin. Okay na? Ayan. And so basically, no, so I just created a new file. Ang pangalan is events2, no? Tapos nilink ko lang dito sa script tag natin with the source of events2.js file. Alright, so right now, wala siyang laman. Alright, so balik siya dun sa structure nung HTML natin na static. Alright, so now, I'm going to create a variable. Pangalanan ko siya ng form. Kasi i-assign ko siya using equal sign. I-assign ko siya with a document dot i-query ko yung isang element. So using query selector. So I'm going to query the form kasi meron tayong form dito. So na yung form natin, this one. So it's either an ID of task form. No, since kasi this one is just an example, no, isa lang yung form ko. So ito na lang yung gamitin ko so that you can parang at least alam mo rin na okay, yung query selector pala hindi lang ID or class, pwede rin pala yung element tag. Right, so pwede siya. Alright, so once natapos ko yun, I'm going to create ulit a variable task or I mean const task input. Pangalanan ko siya. Then I will assign it into a document na meron tayong query selector. So ano daw yung kukunin natin? So it's a ID of task or this one. So input ang kukunin natin. So madaling salita sa output, ito siya. Alright, so kanina yung form, siya yung buong form. Ito. Okay, so ito yung form dito. Tapos, yung more specific, ang gusto natin kunin is yung input field na merong value, for example, coding. Ayan, para at least ma-notice nyo. Ito siya. Right? So, kukunin natin yung input na merong ID of task. So, instead of input, I'm going to use a ID. Kinuha ko siya by ID. So, ngayon, dapat nasa string siya, tapos ID siya. So, ang katambas niya is $sign. Alright, so we're done with that. And let's declare another variable. Pangalanan natin siya ng heading is equal to document dot let's use query selector. We're going to select oops. So dapat semicolon. Ano nangyari? Ayan, so we're going to select yung H5 natin. Kanina siya yung H5 natin. Eto. Right? So, it's up to you kung by ID nyo kukunin siya or by element. So, since tulad nung sabi ko sa'yo, isa lang yung H5 ko, H5 na lang gamitin ko. And for this example lang naman din. Alright. Then, I'm going to create a variable const. Pangalanan ko siya ng select is equal to document dot query selector. So,
I'm going to select an element tag of select, pero hindi ko pa siya nilalagay. So, I'm going to create a element na select. Alright, so just give me a minute. I think meron na tayong pagbabago dito sa structure natin. Yeah. Okay. So, after the tingnan ko lang. Check lang. Alright, so I think this one. Alright, so after itong part natin, form, so we have a form, tapos meron tayong input field, then we have a label. After nung form natin, or after nung input field, sa loob pa rin ng form, we're going to create a element tag of select. Okay? Yung select has a option, kaya siya select. Kailangan meron siyang option. Ano yung isa-select natin? In this case, I'm going to create an element tag option. So I'm going to use parentheses 3. So ibig sabihin times 3 yung gagawin ko. Instead of isa-isa yung gagawin ko. So tatlo na agad siya. Tapos, bigyan ko siya ng value of 1, value of 2, and value of 3. So ibig sabihin, in this case, I just created a variable select, tapos kinuha ko yung select na element tag. So kanina kasi wala to. Alright, so I hope that it makes sense. Yeah, that one. So yun lang yung nabago. Alright. So I will save this one para at least precise sila at saka tama yung ginagawa natin. So for now, nagkaroon lang siya ng bakit tayo nagkaroon ng select? So mamaya kasi yung natin events.js 2. Right? So now as you can see, we have a coding dito. So pwede natin siyang tanggalin, no? So let's say clear input. Right? So paano natin siyang tanggalin? Pwedeng hard-coded, tanggalin mo siya dito. Tapos mawawala yung coding. Alright? Pero since we're learning JavaScript, alright, so dynamic natin siya tatanggalin. Kinuha natin yung task input. Sino task input? Siya yung mismo. Kinuha natin siya by ID. Alright? So we can practice our JavaScript skills by diba? Yan na natin to sa task input, and then let's just call the value. Right? It's a property, no? Okay, so task input value is equal to an empty string. So pag empty string, mawawala siya. So check natin. So nawala na siya dito. So I hope that it makes sense. So pwede yun. Alright? So nasa part tayo ng DOM manipulation. Alright? So we have a form. Okay, so yung form natin siya yung this one. So structure. This one. Ito yung nasa loob niya. No? So we have an input field. Tsaka meron tayong option select. Alright, so after that, we're going to just add event listener. Okay, si form, okay, so si form most likely, ang ginagamit sa kanyang event is hindi click. Si form was created to submit a data. Okay, ito, submit. Okay, so kahit wala tong button na to, kahit hindi mo i-click yan, kapag in-enter mo yan, magsasubmit yan. So, nakita nyo, nag-refresh siya. Something like that, nagsasubmit yan. Okay, submit siya. So, we're going to use a event of submit. Right? So, kapag na-submit natin, meron daw mag-run na function. Pangalanan lang natin siya ng run event, katulad ng ginawa natin kanina. Alright? So, we need to create this function. So, how to do that? Just declare a function, keyword followed with the name of the function, which is run event. So, yung i-run natin event, alright? So, lagyan lang natin siya ng e, no, or parameter. Alright? So, in this case, console.log, ilag lang natin si kung anong type, katulad ng ginawa natin kanina. So, I'm going to use template string or backtick. So, event type, lagay natin dito is yung variable, that one which is e that type, katulad ng ginawa natin kanina. Alright, so I think kapag nag-submit tayo,
Tingnan natin. Masasubmit siya. Console. Ayan. So, ang sabi niya dito, event type is submit. Kasi, we're using submit. Kahit hindi natin i-click yung submit button. Okay, kahit enter nyo lang. Kasi si form yung ginamit natin. Ganun nag-work si form. Okay, once na in-enter nyo, magsasubmit siya. Okay, hindi nyo na kailangan i-click pa yan. Right, so yeah, so after that, we're going to just add console.log and then create ulit, no? E.target. So para malaman natin kung sino yung target natin, that value. So yung target natin, right now, I think, and undefined kasi wala naman tayong pinindot. Okay? So wala siyang ma-target. Kasi submit is automatic kapag in-enter mo, nagsasubmit siya. So that's why undefined. That's fine. Right? So let's create another kung ano pa yung gusto natin marinig o mangyari dun sa event natin. So we have a heading. Diba? Then I'm going to use inner text. Okay, so papalitan natin siya yung inner text natin. So which is yung heading natin ang nakalagay dito right now is task. So is equal natin with e.target that value. Kung ano yung value ng target natin. So right now we're just adding submit. I think we don't wala tayong ano nun, value nun. Alright, so undefined lang yung ano. Tapos nakalagay din dito is undefined. Pero at least we were able to change those yung content niya into kung ano man yung target niya. So undefined kasi nagsasubmit tayo. Wala siyang undefined. And let's add a comment. Lagyan natin dito is get input value. Kasi hindi lang submit yung gagamitin natin. Alright? So, tandaan nyo, yung lesson natin will be events too. So, marami pang klaseng events. So, it depends kung ano yung application na gagawin. Kaya, kino-cover natin to lahat. So, let's use a console.log. Ilag lang natin si task input. We have a task input that value. So, sino ba yung task input natin? Siya yung ID of task. Ito. Alright? So, madaling salita, kung ano yung value nung ilalagay natin. So, i-console natin. So, for example, this one will be JS. Return ko, mapupunta siya dito. Kinonsole natin. Kasi kahit anong input na ito, yun yung mangyayari. So, let's say, learn HTML. So, yan. Alright? So, I hope that it makes sense. So, yeah. So, let's move on with, after the event listener na submit, meron pa tayong ibang event listener. So, let's move with key down. Alright? So key down. So, how to work with key down? So, let's work with task input. So, si task input, siya yung mismong input field. Ito siya. Alright? So, sa output, ito siya. Ayan. Kung saan nag-i-input, diba? So, I hope that this one is clear. So, ano daw gusto natin gawin sa kanya? Let's just add a event listener. So, what kind of event listener yung gagawin natin? So, meron tinatawag na key down. Key down. So, ibig sabihin, key down, hindi na yung gagamitin natin is yung yung mouse. It's a key kapag nag-type tayo. So, meron mag-run na event kapag nag-key down tayo. So, try natin. So, kapag nag-click ako dito, hello. Ayan. Alright. Alright. Word. Alright. So, nag-trigger siya. Tapos, nakukuha natin yung kung anong value. So, nakita nyo, hello world. Ayan. So, basically yan. Alright. So, nag-key down tayo. So, yun yung paggamit ng key down. So, nagtitrigger siya every time na binaba nyo yung key. Okay. Right. Nagtitrigger siya. Alright. So, we're done with the key down. Let's move with mali pa yung spelling natin, key down. Sobra. Let's move with key press. Meron nagpapa-admit si Kenneth. Alright. So, key press. So, let's just add a key
press. So we have a task input, then add event listener. So in this case, gawin natin yung key press. Actually, dapat key down, key up muna eh. Para at least mas precise yung lesson. Key up. So instead of key down, it's a key up. So kapag in-up mo daw yung key, meron mag-run na event. Which is eto. Oops, ano nangyari? Oops, yeah. And so this one, so ito siya. Alright, so check nyo daw lahat ng ba. So sige, check natin. So key ano daw? Sorry. It's a key up. Alright, so mag-trigger siya kapag pinindot natin pataas. Pero kapag sa baba, wala. Unless pindutin mo siya. Umangat. Saka lang siya mag-trigger. Alright, so yan. So kung merong key up, merong key down. Alright. So after the key up, key down, merong key press. So copy ko na lang para mas madali. Edit ko na. Just forget the semicolon. Tulad ng sabi ko sa JavaScript, ang convention is merong semicolon pero it works without semicolon. So dun kayo sa convention. So key press. So let's just change this one to press. So every time na mag-press natin, oops, what happened? Ayan. Mag-trigger siya agad. Ayan. Alright? So ayan. Pwede rin siya. After that, the key press, focus. So paano yung focus? Let's add the comment. Ngayon natin focus. Okay, focus. So gamitan natin siya ng task input dot event listener. Event listener. So instead ng key press, tawagin natin yung focus. So ano yung focus? Kapag nag-run yung focus, merong mag-run na event. So i-comment ko muna to para at least ma-notice natin. Yung key, yung ano, focus. Like natin. So I think click natin to. Ang focus, sige natin kung nag-run. Kung meron nag-run na function sa console. Ayan. Focus kapag naglagay ka ng kahit ano dito. Sa ano? Sa ano ba to? Sa yung, let's say, ano, yung cursor mo sa labas, tas pinasok mo, mag-run. Okay? So, kung napansin nyo, yung cursor, kapag nilabas ko siya, okay, so for example, this one, balik ko. Ayan. So, ngayon yung cursor ko nasa labas ng input field. Kapag pinasok ko siya, click ko, nag-run yung focus nun. Okay? Yun yung focus. So, from the word focus, pinocus mo siya dun sa ano, yung cursor yun. Ayan. Ayan. Learn. Okay? Tapos, kinukuha niyo yung value. So, anong type daw? Focus. Yun yung focus. So, kung may focus, merong tinatawag na blur. So, ano yung blur? So, naalala nyo, ito most of the time, ano, familiar kayo dito. Type ko muna. Blur. Oops. Naalala nyo kapag merong ano, merong chances na ano, yung application na nandoon kayo, tapos pinapapili kayo, yes or no. 'Di ba? Tapos ano, ayun yung pumindot ng kahit ano doon. Sana pipindutin niyo yung labas. Tapos ibig sabihin nun, no na ata yun eh. Something like that. Or yes. So depende. So ang tawag doon is blur. Right? So pinoprogram yun, lahat ng yun. Okay? So in this case, ang blur is, we need to focus first. Let's say, click mo to. Tapos kapag pinindot mo yung labas, let's say, ayaw mong pindutin yung nasa loob. Blur, kapag pinindot mo, mag-run yung event. O, nag-learn JS yun. Tapos, nag-run yung event na blur. Alright? So, kapag ayaw mong piliin yung yes or no, i-click mo yung sa labas. Let's say, punta ako dito. Tapos, click ko yung sa labas. Blur. Click it dito. Focus. Blur. Alright? So, balik ka dito. Tapos, blur. Kiniklik mo yung nasa labas. Yun yung ibig sabihin ng blur. Alright. So, how about cut?
Ayun. Kung merong blur, meron tinatawag na cut. So, sa taas input. Alright, then add event listener. Lagay natin dito is event na, cut. Pag run natin yung cut, meron mag-run na event. So, paano naman yung cut? So, kailangan, let's say ito. Okay? Kailangan, i-cut nyo to. Okay, so sa akin, I'm using Mac. I'm going to use Command X. Kapag kinoman X ko siya, it's, diba, ito, yun yung way para mag-cut. Magre-run yung function. Okay, so in case na meron kayong mga sample, no, gusto nyong gawin na ano na application na kung sakali na kapag kinat niya, merong magre-run na function. It depends on you kung ano gusto nyong gawin. So, merong magre-run na function. So, yun yun. Yun yung events na cut. So, kung merong cut, merong tinatawag na paste. Alright? So, palitan natin ito ng paste. So, this one is paste. Alright? So, yung kinat natin kanina, magre-run siya kapag kinontrol V nyo or Command V for Mac, magre-run yung paste. So, sobrang cool, diba? So, ibig sabihin, kapag sinabi nyo na ano, no, doon sa application nyo, o, sige, kindly paste this, ano, o, tas merong mag-run na function, o, depende sa inyo. Depende sa gusto nyo mangyari. Ganun ka powerful si JavaScript. Okay, so it's worth learning and interesting sa totoo lang. So, and of course, I think yung change, change. So, I think yung change is dapat dun siya sa select. So, change. So, kaya we added a select dot add event listener. So, add event listener has two argument. First argument is the event. So, change natin to. Add natin is change. Tapos, meron mag-run na event. Alright. However, ito yan, no? Ang sabi niya dito, in-expect ko na to. Uncaught type error cannot read property of add event listener of null. Kasi si ano ba to? Si select. Ito. Alright. Si element tag of select. Ito siya. Hindi mo yan basta makikita. Unless, i-gamitan mo siya ng ano, initialize mo siya. Kasi parang option siya eh. Okay, so ang gagawin natin, since we're using materialize naman, okay, punta tayo with the documentation para makita nyo. So, materialize CSS para makita siya. Kasi si select, kailangan ma-initialize bago mo siya magamit. So, let's search for select. Ito siya. Alright, so si select kasi is yung mga ganito. Meron siyang option, diba? Option 1. So ngayon, hindi mo siya makikita unless gamitan mo siya ng initialization. Kailangan mo siyang tawagin. This one. Alright, so I'm going to call this one. Explain ko na rin sa inyo kung paano nangyari. So, mako-cover yun sa creative web design. So, don't worry, i-upload ko naman yun. So, script tag. I need to create a script tag and paste in ko dito. So, sabi niya dito, so we're using jQuery, no? So, sinelect natin yung document, which is alam nyo na yun. Lagyan ng method na ready. Tapos, may callback function na ito daw yung magre-run kapag na method siya. So, sino yung nilagay natin? Si select. Tapos, tinawag natin yung form select so that we can able to makita natin yung select natin. Oops. Asan yung select natin? Wait lang ah. Bakit hindi nakita? Wait lang ah. Ba't ganun? Isip ko lang kung fence to. Tanggalin ka. Hindi. Wait lang. Kasi dapat magpapakita na siya. Nasaan ba ako? Nasa form. So, after that, input. Comment ko lang to. Check ko kung magpapakita siya. Pero ando yung select natin. No? Tama ba yung ginawa ko? So, select naman.
Form of select. Okay, kasi wala akong Hindi, meron akong jQuery. Kasi I have a compile and minified JavaScript. Bakit hindi siya nagpapakita? Wait lang, sa documentation. Baka meron lang bago. Okay, wait lang. I will read the documentation. So, disabled. Tama naman. I have an option, this one. Kailangan ba to? Sige. Sige, I will copy this. I will try to add a input field. This one. Check natin siya. Ayun. Alright. So, I think, it require a division as a class of input field. Alright? So, kanina kasi, select lang, diba? Napansin niya. Alright. So, yung purpose naman nito is we just wanted to see kung mag-run yung function na ginagawa natin, which is change. Right? So, right now, we select, no? So, technically, it's a element tag of select that meron naman tayo. Right? And we have an option. So, ngayon, mag-run yung function. Okay? Mag-run yung event kapag nag-change tayo. So, yung change is most likely ginagamit lang siya sa select kasi paano mo mapapalitan yung Ito kasi si select has an option. Ayan. So, let's say, option 1. So, kapag click natin option 1, nag-run na siya. Tapos, napunta nga dun yung diba? Yung 1, napansin nyo? Sa heading natin. Check natin. Ayan. Alright. So, click natin, let's say, 2. Alright. So, 2. So, another one. Change natin. Ayan. So, nag-ano siya. Nagbabago siya. Alright. So, ibig sabihin, nag-work yung event natin na change. So, I hope that nag-enjoy kayo guys with this lesson. So, for now, ang dami na nung natakal natin. So, events 2. Alright? So, I hope that you find it interesting. Tapos, magamit nyo siya para din sa mga purposes nyo, para din sa mga gustong maging developer dito, front-end developer, kasi kailangan nyo alam to literal. Para sa mga educator, tulad ng sabi ko sa inyo, you can, diba? You can teach those, yung mga available din sa JavaScript. Alright? So, with that, guys, I'm going to, cut or stop yung recording natin.